நெட் டர்ன் பண்ணிக்கலாமா? ஹோம் போயிடலாம். ஓகே, லைவ் வந்துடுச்சா? வந்துடுச்சு. மியூட்டை போட்டுட்டு நம்ம விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாம். இவன் ஒருத்தன் என்ன இருந்து இதை சைன் பண்ணவே இல்லை மக்களே. நான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வேறு காட்டிக்கிட்டே இருக்குது, இரிட்டேட் ஆகுது எனக்கு. இதில் நமக்கு தேவைப்படுறது இந்த ஆர்பி மட்டும்தான். ஆக்சுவலி இவனுக்கு போகக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். ஏஎஸ்கே அது சிபி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் தான். ஆனால் இவனோட ஏ ஸ்கில் பயங்கரமாக இருக்குது. ஏஐ மேட்ச்சுக்கு இட்டாலி லீக்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏஐ மேட்ச்சுக்கு யூஸ் ஆகும். யோசிச்சுட்ருக்கேன், சரி சைன் பண்ணி போட்டுருவோமா அப்படின்னு. ஒரு நல்ல ஆர்பி இல்லாமல் இது கார்ட்ட கோஸ்டா வந்து இட்டாலிக்கில் வந்து ரைட் பேக் விளாண்டுட்ருக்கான். ஒரு ஸ்டாராக இருந்தால் நான் அவனை சைன் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். எனக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இவன் தான் தோணுது மக்களே. அப்புறம் இன்னொரு ஹாப்பி நியூஸ். நான் இந்த லைவ் என் பண்ணுறதுக்குள்ளே செகண்டரி ஐடி காட்டுறேன் பாருங்கள். அதில் ஒரு ரணகலமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்போ எதுக்கு மைனஸ் ஆனிச்சு பாயிண்ட்டு? பத்து மேட்ச் வின் பண்ணிக்கேன், 19 மேட்ச் தோற்றுருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபைன். எதுக்கு மைனஸ் ஆனிச்சுன்னு தெரியல. பெப்பட்டோ பூஸ்டரில் பெப்பட்டோ, உனக்கு இந்த கோல் கீப்பிங்கை மாற்றி விட முடியல. இவனுக்கு இந்த கோல் கீப்பிங்லேருந்து சேவிங் போனோம். நீ காலேருந்து விளாண்டுட்டு நமக்குள்ள இருக்கேன். ஜெயிக்கிறேன் தோக்குறேங்கிற மாதிரியே போய்கிட்டு இருக்கு. கண்டினியூஸான ஒரு வின்னு கிடைக்க மாட்டேங்குது. கண்டினியூஸாக ஒரு 3 வின்னு கிடச்சிச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பாயிண்ட்டு சல்லுன்னு ஏறிடும். அப்புறம் ட்ரா பண்ணால் கூட பிரச்சனை இருக்காது. ட்ரா அண்ட் வின்னுன்னு போயிடலாம். கண்டினியூஸ் வின்னு கிடச்சின்னா அப்படி சஸ்ன்னு மேலே போயிடும் பாயிண்ட்டு. ஒரு 5 மேட்ச்சுக்கு 5 மேட்ச்னா 30 ஒரு மேட்ச்சுக்கு 30 பேட்ச்னா 5 மேட்ச்சுக்கு என்னாச்சு? 90 3 மேட்ச்சுக்கு 90 ஆச்சு. 60 150 பாயிண்ட்டு மக்களே. சால்ட்டாக ரீச் ஆயிரும். டிவிஷன் 2க்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, ஹோப்ஃபுல்லி இன்றைக்கி போயிடலான்னு பார்க்குறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, கண்டிஷன் படி பார்க்கும்போது உள்ளே இருக்கவனத்துக்கு உள்ளே போகணுன்னு தோணுது. ஆனால் ஆப்போசிஷனில் வந்து ஓகே இவனுங்களே விளையாட்டும். உள்ளே இருக்க அந்த டபுள்ஸை நம்ப மாட்டேன். ஸ்ட்ரைக்கரை நம்ப மாட்டேன். Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the awaited contest. Sporting event. தூமோட மியூசிக் பயங்கரமாக இருக்கும். எப்போ பாரு ஹம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. விசில் அடிச்சுன்னா அதுதான் விசில் அடிச்சுட்டு இருப்பேன். The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to. நான் சின்ன வயசில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பைக் வச்சு ஒரு படம் பார்த்தேன்னா அதுதான். Just miss it. We are up and running already.
அதுக்கப்புறம் தேடி தேடி பைக் ரேஸ் படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதை மோஸ்ட்லி கொள்ள தான் அடிப்பாங்க, ஆனால் அந்த பைக்கு ரேஸ் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பானுங்க அதில். பைக் மேலே ஒரு ரேஸ் வந்ததுக்கான தூம் படம் தான். Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, perfectly measured that. Forlan is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Neatly clipped into space. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. That just required a bit more oomph to reach its target. ஏய், ஃபவுல் கொடுக்கணும். மொட்டை ஃபவுல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. Spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Now that's well seen too. There's a probing ball. Robson. Costa Curta gets across to intercept that. இல்லை, உள்ளே போக மாட்டேங்குது. Now it's Torres. Gerrard. To Bruno Fernandes. Done delicately. Spread neatly. பிடிச்சிட்டான். I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Gerrard. Cannavaro gets rid without sophistication. Costa Curta with a fine tackle. And he's quick to get it clear again. Nicely weighted ball. Well played. That has snuffed out the danger. வெளியே போயிடுச்சு. கிளியர் பண்ண வெளியே போயிடுச்சு. That was just poor decision making and a weak execution. It's a poor throw that. Picked up. Oh, what has happened here? Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an Great hit! It's run loose. Who's going to get there? Deftly away. Bruno Mendes. Danger averted for now. போஸ்ட் விட்டு வெளியே வர மாட்டேங்கிறான்ப்பா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. That's beautifully weighted. முன்னாடி வந்து வெளியே பாலை விடாமல் நல்லா போஸ்ட்லேயே நிற்கிறான். நல்லா இருக்கு. இது வரைக்கும் ஓலிவர் கான் சைன் பண்ணதை வச்சு நான் ஃபீல் பண்ணல. ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. அந்த கேம் பிளே செட் ஆனோடனே நல்லா தான் கேம் பிளே பண்ணுறாப்புல. டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோடனே ஓலிவர் கான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகும்போது பிடிச்சிடாப்புல. சோஃபா சோ குட். பார்க்கலாம், போக போக தான் இன்னும் தெரியும். ஓலிவர் கான் சைன் பண்ணதுக்கு நம்மள Straight back at it at the start of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he can clear it away. Always onto this. பா, நல்ல பிளாக், நல்ல பிளாக், நல்ல பிளாக். Every bit the assured keeper there. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Has a shot! Now, who's going to be first to this? Bruno Fernandes getting this one clear. Threads one in. Neymar. No, he's not getting past him there. காட்ட கோஸ்டா. Bruno Fernandes. கட்டுப்ப கிளப்பிட்டான். Robson. And again, they're pressing effectively. And still, we await the first breakthrough. That is very well defended.
really well cleared. Shot a goal! Cleared without hesitation. Costa Curta. Neymar has it out wide and in space. Cannavaro with the clearance. Julie. Now it's Gerrard. Julie! Uyyo. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled இது உள்ள attempt போய் was இருக்கணும். exasperating. David Villa thinks one through. Julie skillfully cut out. நல்லா பாலுக்கு போறான். Nice ball and he might be in here. ஆனா கோல் ஸ்கோரிங் எபிலிட்டி எனக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. That was good alertness. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. David Villa. It's loose and there's a race for the ball. பட்டம் கொய்யால. You wonder if Lag. that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Now it's Forlan. And it's Neymar. Can he get it through? Nicely intercepted. ட்ரா. That is it. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Has seen enough. Frustration, இந்த மேட்ச் ட்ரான்னு எனக்கு எப்பயே தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. perspective. ஓகே நைஸ். கடைசியில் ஒரு சின்ன ரேக் இருந்தாலும் ஓகே இட்ஸ் ஃபைன் ரிசல்ட். எனக்கு இந்த ரைட் பேக் மேலே பர்ஃபார்மன்ஸ் மேலே எனக்கு ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. வெரி வெரி ஹாப்பி. ஐ ஹேவ் another ரைட் பேக். ரைட் விங் ரைட் பேக்னே வருது. ரைட் விங் ஐ நீட் பொசிஷன் ஃபார் பாலுக்கு போய் எடுத்து ஸ்கோர் பண்ண மாட்டேங்கிறான். இதுதான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. எல்லாம் இதுக்கு வந்துருக்காங்க. எல்லாம் பெரிய தலைவலியாக இருக்குது எனக்கு இந்த ஒரு பொசிஷன். அப்பா ஐயோ எத்தனை நாள் போராட்டம் தெரியுங்களா அது. போடாங்களா இப்போ வாங்கடா. மெஸ்ஸியோட ப்ரோக்ரஷன் பாயிண்ட் அடி வாங்காமல் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ வாங்கடா எவனா இருந்தாலும். இந்த மெஸ்ஸி செமையாக கால் பண்ணுவான். என்கிட்ட இருக்க மெஸ்ஸியில் ஒன் ஆஃப் த கில்லர் மெஸ்ஸி. பயங்கரமான லெஜெண்டரி வேறையா, பயங்கரமாக இருக்கும்.
ஆமாடா ஆமாம். மெஸ்ஸி வச்சுருக்கான். ஒலிவர் கான். மில்லர் ஜிக்கே பயங்கரமான ஜிக்கே இருக்குண்ணே. காட்ட போஸ்டாரில் பயங்கரமாக இருக்கானுங்க. டீம் நல்லா இருக்கு. 2 கேம் வச்சு புஷ் பண்ணுறான். கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். டிஃபென்ஸ் கொண்டு விட்டுறாதீங்கடா. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Just joining us, we are already underway. That's just playing it safe and simple. Imagine. Oh, he's felt that, hasn't he? So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Rodri, was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market, and often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. He's got that outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding midfielder. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Messi in acres of space out wide. And he cuts out the supply. And he's picked out the run. Now it's Neymar. Guardiola. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's the hit! Has another goal! Hey, Borussia Dortmund! my glitch ஆகுது என்னன்னு தெரியல. There is the breakthrough! Borussia Dortmund clearly executed that with considerable confidence. It only Okay, took seconds மறுபடியும் to அதே score மாதிரி ஒன்று once the ball பண்ணோம். was recovered. Oh, what has happened here? Gabriel gets it away. Another throw-in. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Dealt with nicely by the defence. Beckenbauer. 30 minutes gone. Neymar. Another chance from a corner. And we have our very first ஸ்லோ corner. பிடிக்கும்ல. And I now a guess. sudden chance to counter. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Batistuta. ஏய் லேட் ஆகுது மக்களே, என்ன கருமனே புரியல. No mistake. And again. ஏய் ஏன்டா இவ்வளோ லேட் கமெண்ட் ஆகுது? நான் எப்பயே கிளியர் பண்ணிட்டேன். Yeah, I'd call that transition with bite. எவ்வளோ தடவை தெரியுமா அந்த பட்டனை பிடிச்சி அழுத்திட்டு. A bit hard. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. Ui, இங்க பாருங்களேன். To go and wrap things up.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. லேக போட்டு ஜெயிக்கணும்னு பார்க்குறான். Threads one in. Bruno for shot a goal. Well, he got rid because he எப்பா was என்னால் under pressure. கோல் போஸ்ட்டுக்குள்ளே போனாலே இந்த மாதிரி லேக் ஆகுது. Now it's Pedri. And the whistle goes for half time. Any opinion you'd like to express? இவனை ரிப்போர்ட் பண்ணணும் மக்களே. Well, it's looking pretty straightforward. கண்டிப்பாக அவன் ஏதோ கேம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கான். எனக்கு பால் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு லேக் ஆகுது. Another show of strength. Here we go again. Look, before they might get too carried away with thoughts, ஐடி போனால் தான் அவனுங்களாம் they அடங்குவானுங்க. can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Seedorf is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. பாசிங்லாம் ஒழுங்காக உட்கார Probing மாட்டேங்குது. ball. Still no way through. The defending here is resolute. That's beautifully weighted. He is through here. And he's quick to get it clear again. Bit of an appeal, but nothing doing. Guardiola. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. That's played into space. Neymar is wide and looking to get onto this. Seedorf. It's a little off target. Attendance for this match was Deception. His positioning was spot on. They've got to make this nice and quick. Neymar, and he's managed to get free. Messi. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. David Villa! That's a nicely weighted pass. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And that is as far as they're going to go. David Villa! David Villa! Well, now it's a race. Oh, he's been caught napping. Skims. And again! And he's there to clear it. ஏய் Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players... பா அந்த இடத்துல எவ்வளோ லேக் தெரியுங்களா? Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And he's there to belt it away. வா அந்த இடத்துல எவ்வளோ லேக் தெரியுமா? அப்பா கோல் போக வேண்டியது மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த மனுஷன் நம்ம பெஸ்ட்டாக தான் ட்ரை பண்ணோம். இந்த லேக் தான் ஆப்பனண்ட்டை காப்பாற்றிடுச்சு. Challenge there, uncompromising. Delicate ball, and it needs to be made into space out wide. ச்சே number 15, Erling Haaland. Now he's off and running. 18, Vinicius Junior. Nicely intercepted. Substitution in progress. Otto, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, important interception. It's பா they've done it! ஒரு கோலாவது அடித்தாதான்ப்பா நமக்கு நிம்மதி. இன்னொரு கோல் போட்டுச்சுன்னா டிராவ் ஆயிரும். Preconceived plan, win the ball and then unleash. 23, Kaya give themselves a chance of a fairy tale finish. Pedri! It's a loose ball. That's just playing it safe Cha! and simple. 3 minutes added time. Looking for the runner. That has been cut short. Deftly away. Rodri. Board shows there will be 3 extra minutes. And we're done. ட்ரை பண்ண முடியல. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. So what do you take away from it all, Jim? Kaya really will be deflated by the result, not just because...
என்னடா அது? ரெண்டு இடத்துல கோல் மிஸ் ஆயிடுச்சு மக்களே. அந்த கோல் போயிருந்துச்சுன்னா ட்ரா தான் அந்த மேட்ச், மைனஸ் இருக்காது. வளர்ந்து கட்டிடும். ஐயோ, என்ன ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணான்னு தெரியலையே. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. We have already started here. David Villa is onto this. That a foul? Yes, the referee's given it. That's been intercepted. He's going to be disappointed with that. David Villa, now it's Bellingham. Beckenbauer gets a foot in here, and it's Messi. Look, it's a run defences dislike, but the timing. Shot a goal! Very nice. A reprieve, albeit perhaps momentary. That is good pressure, just hounded him off it. Neymar in acres of space out wide. Big chance! It goes again! And it's a goal! And there it is, his 10th goal, his first mini milestone. And he's only Bellingham, to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And he's managed to get... Great chance! It's a loose ball. Okay. That is out of play. Very rich. Hi. Nice goal. Thank you. நானே எதிர்பார்க்கல, அந்த இடத்துல அவன் நிப்பான்னு எதிர்பார்க்கல. நான் சாதான்னு நினைச்சேன். Now it's Neymar. Bellingham comes under pressure. Ball mistake. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. ஓஹா, பால் கிளியர் பண்ணிடணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். Now who's going to be first to this? நல்ல கவரிங், ரெக்கவரி நல்லா இருந்துச்சு.
Costa Curta. Kunde. And here's the chance to counter. He's through here. Mohamed Salah. அடங்கு ஐயால. Belletti. பாலாடு. Kaya looking to go into the break, 1-0 up. Yamal looking to get on the end of this. Saliba gets it clear. Well, that's beautifully weighted. He has found the way through. And he's quick to get it clear again. And he's quick to snatch it back. Bellingham had a shot. நல்ல ஒரு ராங். And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. ஆப்பனண்டோட ஃபார்மேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். மிட்ஃபீல்ட்ல பெரிய ஒரு ஓட்டை இருக்கு. ஓ ரெண்டு ஏம் வச்சு அட்டாக் பண்றானா? இந்த டானா எப்படா வந்துச்சு? இந்த டிஃபென்ஸ்காரெல்லாம் எப்போ வந்துச்சுனே தெரியல. அந்த மொட்டையெல்லாம் எப்போ வந்தானே தெரியல. அல்னசர் அத்தனைக்கும் எல்லாம் செலவு பண்ணுறாங்கப்பா. இப்போதைக்கு லீடிங்கில் இருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு. பெப்பட்டோ இறக்கி விடலாம். அடுத்த மேட்ச் அவனை வச்சு விளையாட வேண்டியதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிளேயரா டேவிட் பெக்கம் இருக்கிறதுனால எனக்கு டேவிட் வில்லா இருக்கிறதுனால அவனோட யூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மேபி டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் யூஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக உள்ளே இருப்பான். பெட்டோ ஒலிவர் கான் நல்ல வேலை கேட்ச் பிடிச்சிட்டான். எமால் சரியான பொசிஷனிங்கில் தான். எனக்கு ப்ரூனோ காலில் இதுதான் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அந்த சின்ன கேப் இருந்தாலும் அந்த ரேஞ்சில் அட்டாக் பண்ணுவாப்புல. இன்னொரு எப்பிக் கார்டு வச்சுருக்கேன். ஹைலைட்டட் கார்டுன்னு சொல்லாமா? அது எப்பிக் இல்லை, ப்ரூனோவோடது. அதுவுமே சூப்பராக விளாடும். அந்த கார்டுமே நல்ல ஒரு கேம் பிளே இருக்கும். அட்டாக்கிங் கோல் கீப்பர்னு காட்டினா பாருங்க. கேசியாஸ் ஓப்பனுக்கு வாங்கடா. அங்கேருந்து ஒரு கால். That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Bellingham. He welcomes it in. பா நான் அட்டாக்டா அது. கான் மகளே, லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்க மகளே. That's for sure. Corner number 2 then. Beckenbauer gets it away. ஏய் இந்த பாலை யாராவது எடுத்துருக்கலாம்டா. எடுத்துருந்தீங்கன்னா கோல்ரா அது. ஆக்சுவலி அத்தனை பேர் சும்மா ஓடுனதுக்கு ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். Can he get onto this? Koulibaly kept aware and it is reclaimed easily. Vieira. And it's Messi. No, that was never going to make it. Just a quarter of an hour to play. Oh,
Super decent hit. ஐயோ Clear it. எப்படா அது போஸ்ட் They அவுட் may வெளியே end up வந்துச்சு. with some regret with this tactic, but you have to admire their இவனை commitment to இதுக்கு மேலே goals. விட்டோம்னா அடிச்சு போவோம் மக்களே. செம கிளியரு, செம ஃபிசிக்கல் பேட்டில் அது. Pass. Well, a glitch with the Bruno. rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Some resolute defending there. He's through here. Can he finish? Oh, it's fallen. போடு, ரீபவுண்டு. இந்த தடவை ரீபவுண்ட் தான். And this is getting better and better. நான் ரீபவுண்டா அது. அவனை அட்டாக் ஏறவே இல்லை, அதான் ஹைலைட்டு. நல்லா இருந்துச்சு. டிஃபென்ஸ் இப்போ தான்ப்பா நல்லா பில்ட் ஆகி நிற்கிறானுங்க. இப்போ அந்த டிஃபென்ஸில் எவ்வளோ பஞ்சாயத்து. இந்த மேட்சுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இந்த வாரத்துக்கான ஒரு டிஃபென்ஸ் லைன் அப்போ பிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லலாம். ரேங்க்டு மேட்ச் விளையாண்டுட்ருக்கோம். So far so good. Midfield positioning. Fox the box. ஆன் மகளே, லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப், அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்க பார்க்கலாம். ரிசர்வ் பந்துக்கான ஒரு பெரிய அட்சப் கொடுக்கணும் கிரிக்கெட்டில். அவ்வளோ கால் வந்து இன்ஜுரின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் வந்தான் பாருங்கள் ரிட்டன். அந்த விடாமச்சேரிக்கு ஒரு பெரிய அட்சப். ஆனால் பர்சனலாக ரிசர்வ் பண்ணி எனக்கு பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பிடிக்காது. ஆனால் அவனோட வில் பவர் நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி. ஃப்ராக்சர் கால் ஆக்சுவலி லிட்டரலி. என்ன ஃப்ராக்சர்னு தெரிலண்ணா, அந்த சொல்லிங்க பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அந்த பல்ட் அடிக்காமல் இருக்கணும். ஃபிட்னஸில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஆனானா இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கிடைக்கும் அவனுக்கு. ஃபிட்டாக இல்லாமல் இருந்தாலும், அதாவது எப்படி சொல்கிறது, சுரேஷ் ரெய்னா மாதிரி இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஆள். இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டு குறைச்சானா இன்னும் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவான். Feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கோல் அடிக்கணும்னு பார்த்தேன். As you can see, we've already started here. And he's been caught napping. It's gone for a throw-in. Isn't the best. Really disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. ஓகே, இவன் எப்படி விளாட்ணுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான், ஆனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இந்த பால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம். Intercepts the throw. That's well read. Now it's Neymar. He's picked his way through. பாஸ் எந்த தப்பு இல்லை, டைமிங் தப்பு. It's a pretty loose pass. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Oh, that's well spotted. Darren Fletcher.
Well, Michael Owen is, of course, likely to be the key player here, Peter. The mere sniff of a chance and he's away. Who's arguing phenomenal pace as well. Well, his pace was his game, really. It makes defenders nervous knowing that at the slightest misjudgment, he's probably நல்ல uncatchable. dribbling. He uses it with such intelligence. There are few able to do that, aren't there? I totally agree with that. There aren't. David Villa. Platini. That pass has been well intercepted. Lobbed in behind. Defending of the desperate variety. இங்கேருந்து ஷாட் போயிருக்கணும் தப்பு இல்லை. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can. And a shot. இங்கேருந்துலாம் பால் போகாது. Their attempts, just the பிட் wrong ஸ்கேல் இருக்க பிளேஸை தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்குமே தவிர இவன்ட்டு தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க தேவையில்ல. A touch ambitious. இப்போ வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் ஸ்கில்னால் அதான் மக்களே. ஆனால் அந்த பிளேயர் இருந்தானுங்க, எனக்கு ஆக்சுவலி அது தேவைப்படல. providing an outlet on that flank. He's got the shot away. Caught offside that time. ஆஃப் சைடு நல்ல அட்டாக் ஏறினானுங்க. கோலோ நினச்ச இடத்துல நெய்மரை கட் பண்ணி நிறுத்திருக்கலாமோ. சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். Beckenbauer. Well, a goal here just Bruno. before half time could mean a great deal to Darren Fletcher. Great defending, strong and determined. Nicely aimed pass. Well, the chip pass hasn't quite come off. David Villa. ஐயோ Oh, he's managed to get it. ஓவர் போடு. கொஞ்சம் பவரை உள்ளே ரொம்ப ஏற்றிட்டேன். To stop it when runs in behind are being made like சுருவிந்தா சரியான கோலாக இருந்திருக்கும். சுருவில் இன்னும் கொஞ்சம் பவரை குறைச்சிருந்தா கூட ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கும். That has been கிளியர் plucked பண்ணிடணும். away. அந்த பால்லாம் உள்ளே விடக்கூடாது. இதெல்லாம் டேஞ்சரஸ் பால். போடுறா. He won't be happy with that one. ஓகே We've reached half time. செகண்ட் ஆஃப். Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is Yeah, lots இது to be மாத்தலாமா? seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the பெப்பட்டோ உள்ளே keepers to அடிக்கிறோமா? follow, but it remains goalless. சரி பார்த்துருவோம். Third ஒன்றில் ரெண்டு goal of the பார்த்துருவோம். first half. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in கொஞ்சம் similar ஃபார்மேஷனை fashion, மாற்றுவோமா? as we'd love to see this பெப்பட்டோ momentum உள்ளே maintained, so வந்ததுனால I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. கொஞ்சம் இப்போலாம் Substitution on the field. Number 23, Gerard. Coming Here on we the go again field then. is number 20. 0-0, and we're at the halfway point. Kaya do look as though they've made a half-time change here. Well, I ஏதோ think it's a தப்பு perfect பண்ணிட்டேனோன்னு time to ஃபீல் make பண்ணுற a மாதிரி change. ஒரு மூவ் பார்த்து தெரியுது. Just bludgeoned away. That's alert and ஏதோ sharp. ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சிருச்சோ, மிக்ஃபீல்டில் ஒரு ஓட்டை உருவாயிடுச்சோ. Owen. Ball has bounced loose now. That's been cut out. Well played. It's ended up in ஓரா the ஓரா ஓரா. Look at the space. He's had பா ரெண்டு பேர் இந்த தான் இந்த ஷாட் அடிக்க முடிஞ்சுச்சு. taken goal. நல்ல அசிஸ்ட் பெப்போட்டு வந்தது. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. கேசியஸ் தானே Plugging away, that will happen. பெப்போட்டோக்கு பால் வந்து பெப்போட்டோ கஷ் பண்ண வரும்போது டக்குன்னு பாஸ் பண்ணிட்டேன். பெப்போட்டோ சரியான பாஸ். Have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It looked as though that might lead to something quite ஐயோ but it turned out. நல்ல ட்ரிபிள் மாட்டல. 71,898. Bebeto was Ooh, alert to the yo. possibilities, but in the end it's fruitless. கரெக்டாக வந்தான் பால் லாஸ் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு செகண்ட் டைம் இருந்துச்சுன்னா அடிச்சிருப்பேன். David Villa. Sergio
There's a lot of Oh, football still to be oh. played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. நான் மேலே போட ட்ரை பண்ணேன், கீழே வந்துடுச்சு. Saliba gets rid without sophistication. கிளியர் பண்ணிட்டான். சிபி நல்லா வந்தானுங்க. Madrid with their ஒலிவர் first கான் corner. எப்படியாவது தடுத்துருங்க, கேட்ச் பண்ணிடுங்க உங்கள்கிட்ட வந்தா. யார் இப்போ எடுக்கிறானா? டிஃபெண்டர் இல்லவன். Gabriel tries to clear. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Shapes to shoot. Cleared away. Closing in on the last quarter of an hour. Done it and better. எப்படா சாஃப்டானுச்சு. எப்போதுமே நல்லா பவர்ஃபுல்லாக கிக் எடுப்பாப்புல. Oh, red. Nice interception. நல்ல பால். Messi. Bebeto. கொய்யாலே. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. கேசியஸ் தான் கோல் கீப்பர். புது காடா இல்லை பழைய காடான்னு தெரியணும், அது மட்டும் பார்க்கணும். Well, that's well seen too. கேசியஸ் வந்து ஒரு அஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர். முன்னாடி வந்து கேட்ச் பண்ணாம பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பண்ணுவாப்புல நிறையா. He's through here. A good ball and this looks promising. ஆனால் குயிக் கவுண்டர்லாம் விளாண்டோம்னா டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் தான் கரெக்டு. போஸ்ட்லேயே நிற்பாங்க. மெசே நல்ல வேலை ஆரம்பம் போட்டது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இந்த பொசிஷன் கிடைக்காம தான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணேன். பொசிஷன் டோக்கன் வெளியே போயிட்டானா என்ன? சரி போய் டிஃபென்ஸ் பார்த்துட்டு வருவோம். புது கோல் கீப்பர் அந்த புது கார்டு தான். இவன் வந்து யார் யார் எடுத்திருக்கான், யார் எடுத்திருக்கானே தெரியலையே. ஒரு கார்டு தெரியுது, இன்னொரு கார்டு என்னத்தை எடுத்திருக்கான்? இல்லையே, வேற யாரையுமே காணாமே. உள்ள வைக்கலையா அவன்? டீமுக்குள்ள வைக்கலையா? அவசியமாக இருக்கு. எல்லாருமே இந்த வீக்கு 2 சைனிங் பண்ணாங்க. ஏன் 2 சைனிங் உள்ளே தான் இருக்குது? ஓலிவர்கான் சைன் பண்ணியிருப்பானா? இல்லையா, அப்படின்னா கூட பெஞ்சில் வச்சுருப்பானுங்களே. என்னோடது ஒரு சைனிங் இது, இன்னொன்று இது. அப்புறம் என்னோடது தெரியல. ஓகே, பெப்பேட்டை விளாட்டும். இவனை மாற்றலாம், டேவிட் விழாவை மாற்றலாமான்னு யோசித்தேன். ஆனால் நெய்மார் நிலைமை தான் ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருந்துச்சு. ஸ்டாமினாவே இல்லாமல் இருந்தாப்புல. எம்பாப்பேக்கு சூப்பர் சப் இருக்குது, இந்த கார்டுக்கு சூப்பர் சப் இருக்குது. பார்ப்போம். என்னடா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க? So, time for changes on both sides actually. Kaya could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? உனக்கு ஏதோ ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆனிச்சு. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character. கேட்ச் பண்ணிடுவான். கிளியர், நைஸு. இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் எவ்வளோ தடுமாறுன்னு கோல் கீப்பிங்கில். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. டிஃபெண்டர் கூட எடுக்கலையா? அடிக்க என்ன சைன் பண்ணலையா? And they win it back again. Added time is up and there Dead goes Dula. the whistle. நைஸ். Perhaps not quite the Man of the match, that was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount importance. Good enough. ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஃபுட்பால் விளாண்டுருங்க. ஆனால் ஷார்ட் எடுக்க உள்ள, Claiming the man of the ஆனால் தான் match. வெண்ணி எனக்கு கிடச்சிருக்கு. There is very little room for செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கலக்கிட்டாப்புல. ரொமாரியா மாதிரின்னு சொன்னாங்க. reflections on what you've seen. ஆனால் ரொமாரியா கார்டு நான் யூஸ் பண்ணதில்லை, அதனால் எனக்கு ரொமாரியா பற்றி என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. பெப்பேட்டோ இன்னும் 140 பாயிண்ட் தேவை டிவிஷன் 2க்கு போகிறதுக்கு. 140 பாயிண்ட் எடுக்கணும்.
water position problem. எனக்கு ட்ரிபிள் பண்ண வராதே சுத்தமாக. அந்த ட்ரிபிளிங் மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. நானே எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் இந்த மேட்ச்சில். ஏன்னா கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணோம்னா ட்ரிபிள் பண்ணலாம். அந்த ஹோல்டிங் பண்ணும்போது தான் ட்ரிபிள் வர மாட்டேங்குது. ஒரே நாளில் வந்துடாது. அதுவும் ஒரு இது இருக்குது. லாஃப்டட் பாஸ் இதுதான் இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு மேட்ச் ஒர்க் அவுட் ஆகுது, ஒவ்வொரு மேட்ச் பிடிச்சி போகிறானுங்க. டபுள் டச் மோஸ்ட்லி அதான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆடர் டைம்னா எக்ஸ்ட்ரா டைம் தானே. எந்த ஆடர் டைம் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலையே. கடைசி வரைக்கும் கோல் உள்ளனா அதுக்கு கொடுக்குற ஆடர் டைமா? போர்ச்சுகல் ரொனால்டோ வந்திருக்காரு. ரொனால்டோ நமக்கு ஆப்போனண்ட்டா. யாரையும் மாற்ற வேணாம். ஒரு கலக்கிறாப்புல, அதனால் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ரைகார்ட் நான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன். டிஎம்எஃப் 1 or 2. ரைகார்டு அவன்கிட்ட இருக்கான். ஃப்ராங்க் ரைகார்டுன்னு நினைக்கிறேன் பேர். பா வச்சுருக்கான் பாருங்க, வேறு லெவலானா நீனு. இவனே வச்சுருக்கான். இவன் பேர் என்ன? பெக்காம் 101 இங்கிலாந்து பிளேயர். ஆனால் இவன்ட்டு ஆரம்பமே இல்லையே. பெக்காம் வச்சு என்ன செய்வான்? பெக்காம் வந்து அந்த கார்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராசிங் தான். பயங்கரமான கிராசிங் எபிலிட்டி இருக்க ஒரு கார்டு. சும்மாவே அது 90ல் நினைச்சு கிராசிங் எபிலிட்டியில். Which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations more than center தான் அட்டாக் பண்றான். a special contest. It is the perfect backdrop. டிஃபென்ஸ் செட் பண்ணிருக்கான். விங் இல்லையே அவன்ட. இதுக்கு அப்புறம் ஒரு விங்கர் கார்டு வச்சிருக்கான். It is a perfect ambience for the central characters who are ready நல்ல பாஸ். got on the way here pretty இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டுக்கணும். மிஸ் பண்ணிட்டேன். Now it's Bale. That is good strength. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner. Four. To produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And that is about as cool as ஐயோ இவனுக்கு லாங் ரேஞ்சில் ஷூட்டிங் வரவே கூடாது. பெட் ஸ்கேல் வச்சுருக்கான் மக்களே. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அந்த பிளேயரை. நான் காரை பார்க்காம விட்டேன். அவனுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்குது. லாங் ரேஞ்சில் அடிச்சானா கோல் போஸ்டிங் பயங்கரமாக வரும். ஒலிவர் கான் கையில் தான் இருக்குது மேட்ச்சு. இவனும் ஒலிவர் கான் தான் வச்சுருக்கானா? ஐயோ ரொனால்டோ நைஸு. ரொனால்டோவுக்கு கார்டு வராது மக்களே. அதான் மக்களே கடுப்பு. இப்போ ரொனால்டோவுக்கு கார்டு வந்து ரொம்ப நாளாச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு அல்நசர் வச்சு ஒரு கார்டு வந்துச்சு. அதுவுமே அந்தளவுக்கு ஸ்டாட்ஸ் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொனால்டோனா பழைய கார்டு தான்.
பழைய கார்டை வச்சு ஏதாவது வருதான்னு பார்க்குறாங்க, வரமாட்டேங்குது எதுவும். நிறையா பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க ரொனால்டோ கார் ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கும். சவுதி லீக் போயிட்டாரா? அதனாலே பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. யூரோப்பில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். ஒட்டான் பாருங்க பெட்ஸ்கல், அவன் தான் நினைக்கிறேன். எப்படியோ தடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லை அவன் இல்லை, அவன்கிட்ட பால் போடல. அவனை அடிக்க விடாமல் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும், நம்ம மேட்ச் இன்னொரு கோல் தானே, எப்படியாவது கொண்டு வந்துடலாம். பெனால்ட்டி. யார்கிட்ட இருக்கு? ப்ரூனோட்ட இருக்கா? ப்ரூனோலாம் அதெல்லாம் விட மாட்டான். ப்ரூனோலாம் பெனால்ட்டி கிக்கில் வந்து ஒரு மாட்டுத்தனமான ஒரு பெனால்ட்டி கிக்கு. முக்கால்வாசி ப்ரூனோட ஸ்டாண்ட்ஸே குழப்பிடும். சென்டராக நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் பெனால்ட்டி கிக்கில் வந்து முக்கியமான எபிலிட்டி. ஆனால் குழம்பிடுவேன்பா, சீரியஸாக சொன்னா. மேலே போட்டுக்கணும், மேலே தள்ளுறேன், போக மாட்டேன்ருச்சு. போச்சு 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 போச்சு. என்னடா ஒரு கோல் அடிக்கிறேன், ஒரு கோல் விட்டுட்ருக்கேன். ஆப்போசிஷன் டீமில் யார் யார் இருக்கா ஒழுங்கா பாரு. யா 101 அல்நசர் கார்டு தான் வச்சுருக்கான். இங்கே பெட்ஸ்கேல் இருக்குது, ரொனால்டோ கூட இருக்கு அவனுக்கு. டபுள்எஸ் எல்லோ கார்டு பயங்கரமாக வச்சுருக்கான். நல்ல எப்பிக் செலவு பண்ணியிருக்கான், அது மட்டும் தெரியுது. கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஃப்ரீயில் வரல, நிறைய கார்டு வந்து பே பண்ணி வாங்கியிருக்கான். டிவிஷன் மேலே ஏற நிறையா Messi floated through, nicely intercepted, dealt with nicely by the defence. That pass has been well intercepted. It's a sweet ball that, and he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Gabriel wins the duel this time. Looking for the run. Now it's Neymar. பாஸ் போட ட்ரை பண்ணேன், கொஞ்சம் ஹெவி டச் ஆயிடுச்சு. போடு. வா, பேக் டு பேக் கோல் போயிட்டு இருக்கு. எப்படியாவது இன்னும் ஒரு கோல் போட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும், அவனை கோல் போட விடாம. Frank பா, நல்ல வேலை. அவனுக்கு அந்த பிட் ஸ்கேல் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ண தெரியலையா, இல்லை அந்த இடத்துல ரேஞ்ச் இல்லையான்னு தெரியல.
ஷூட் பண்ணானே பயந்துட்டேன். concentrating on the shape here. எல்லாருமே பயமுறுத்துறாங்கப்பா அந்த ஸ்கில்லை பார்த்தாலே. As high as they ஆனால் அந்த can. ஸ்கில்லாக மெஸ்ஸிக்கிட்டலாம் இருந்து அடிச்சானா வச்சுக்கோங்க. மெஸ்ஸிக்கோட கார்டு இருக்குது இப்போ வந்திருக்கு Calmly anticipates. எம்எஸ்எல்ல. And that is out of play. அவன்கிட்ட அந்த பிஸ்கல் இருக்குது. நேற்று அடி வாங்கினேனே அவன்கிட்ட மெஸ்ஸியை வச்சு 2 கோல் அடித்தான் பிஸ்கல் ஸ்கில்லை வச்சு ஒரு ஆப்னட்டு. Defending of the desperate variety. Just about up to 75 minutes. He's going to be disappointed with that. That pass is somewhat less than ideal. Look, the game is ரொம்ப வெளியே பேசுகிறா சாமி. எடுத்துட்டான்னு நினச்சேன் ஒரு செகண்ட். pass could have completed its journey. டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பிங். Stood up well to him there. ஓ பால் ஹை. Kaya clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. No, he's just misjudged that one. And now they can clear their lines. பாலை இன்வைட் பண்ணவே கூடாது. ப்ளேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். On the field, number 14, Messi. Number 15, Pep Guardiola. Number 7, Roberto Carlos. Fernandez. அவ்வளோதான். No Messi கிளியர் about, பண்ணிடு. just bludgeoned away. Number 4, கிளியர். பாலர். Rodri. அவ்வளோதான். Out for a throw. 22, Pedri. That's positional gold. The utilisation of That space. looks a cracking goal. ஸ்ட்ரூபேட் எடுத்துருக்கணும். ஸ்ட்ரூபேட் And time is up. நைஸ். Kaya pulled through. Sometimes by hook, sometimes by crook. நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிட்டானுங்க. நைஸ். They have the win. 5க்கு 5 ஆன் டார்கெட்டில் அடிச்சிருக்கேன்ப்பா. David Villa. ஆனால் தான் இந்த 3 கோல் கிடச்சிருக்கு. Match award, and no surprise there. Your reflections then, Jim. மெஸ்ஸி நல்லா விளாண்டுருக்காப்புல. நெய்மர் நல்லா. ப்ரூனோ பெர்னாண்டஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்திருக்கு. டிஃபென்ஸில் 2 பேருமே எவனுமே குறைய சொல்ல முடியாது. A very fine day at the office. பெஞ்சிலேருந்து வந்தவங்களுக்கும் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கா. Jim Beglin, and to wish you a very good evening. 7-7 ஓவன். மைக்கேல் தானே. அவனுக்கு கீழே இருக்கவன் தான் டேஞ்சர். இவன் தான் டேஞ்சர் அந்த சிஎஃபோட. மொத்தம் ரொனால்டோ கார்டு எந்த கார்டுமே விளாட மாட்டேங்குது. நான் ரொனால்டோ வச்சு நல்லா விளாண்ட பிளேயர்ஸ் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பழைய கார்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா நல்லா விளாட்றானுங்க. இப்போ புது கார்டு எதுவுமே ஒழுங்காக விளாட்ல. நான் போய் அந்த என் பழைய கார்டை விடுவேண்ணா. புத்தி இல்லாமல் விட்டுட்டேன். ரேங்கிங் பா என்ன இவ்வளோ இருக்குது இன்னும். டிவிஷன் 2க்கு போனால் தான் எதுவும் ஒரு 12 லட்சம் அது. ஆமாம் 12,39,633 ரேங்கில் இருக்கேன். இல்லை லட்சத்துக்குள்ளே வரணும்னாலே நான் டிவிஷன் 2 போய் ஆகணும் மாட்டேங்குது. ரைட்டா 13 மேட்ச் விளாண்டேன். 10 மேட்ச் விளாண்டா டிவிஷன் 2 போகலான்னு ஒரு பிளான் இருந்து. ட்ரா மேட்ச் ஒரு 2 மொத்தம் ட்ரா ஒரு 6, இல்லை தோத்தது ஒரு 20, ஜெயிச்சது ஒரு 13. மொத்தத்தையும் சேர்த்தோம்னா 33 ஒரு 6, 38 மேட்ச் 39 மேட்ச் விளாண்டுருக்கேன். கிட்ட 40 மேட்ச்சு. இது 40வது மேட்ச்சு.
டீப் லைன் ஃபார்வர்ட் மெஸ்ஸியோட இதில் அது நான் டீப் லைன் ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒன்று கோல் போச்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போலாம். மெஸ்ஸி சைன் பண்ண புதுசில் மெஸ்ஸி வச்சு விளாண்டுருந்தேன். டீப் லைன் ஃபார்வர்டில் ஒருத்தன் வச்சு எதுவுமே கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்னு நினைக்கிறேன். எவனாவது உள்ளே தூக்கி போடலாமா? இல்லையே, எல்லாம் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கானுங்களே. பெப்கார்டியா மட்டும்தான் ஒரு டவுட்டு. தலைவலி, இவன் தலைவலி. எங்கேயாவது நம்ம கேப் கிடச்சி சொருவிட்டோம்னா நல்லது. ஆரம்பத்திலே ஒரு 2 கோல். சரியான தலைவலியாக இருக்க போகிறான். ஒரு மட்டும் எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சு போச்சு. எனக்கு அவன் ஸ்ட்ரைக்கர், அந்த 103 ஸ்ட்ரைக்கர் தான் ரொம்ப டேஞ்சர். டிஃபென்ஸ் உடையும் நம்புகிறேன். மணி 6 ஆச்சு. லைட்டை போடு. ஸ்டார்ட் பண்ணி தொலைய மாட்டேங்கிறான். சவுண்டு கேட்குதான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏய், எங்கடா ஃபோனை வச்சுட்டு எங்கேயாவது போயிட்டியாடா? ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் ஆச்சுல. மேட்ச் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க போகுது. கொஞ்சம் ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்க போகுது. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And we have in front of us this gloriously imposing arena. அடைச்சி பாலை ஒரு பாடியில் வச்சுக்கோன்னு பார்த்தேன். As you can see, we've already started here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Jan Oblak. He's not someone you often see pulling off spectacular saves, but that's about the highest compliment you can give a goalkeeper, because it speaks to his positioning and his organisational abilities. He's just about the best there is when it comes to claiming crosses and high balls into the box too, and is just the kind of presence that spreads a composure and a confidence to his defence and throughout the team. Thinking the same, he will be a central feature, no doubt. And he's picked out the run. Certainly on! Goal! Flamengo! And Flamengo take the lead. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's been cut out, well played. Bruno Fernandes. Oh, good looking ball. The pass is intercepted. Threads one in. Kaya are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Neymar. Oh, it's not gone well.
Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. It's going to be disappointed with that. Neymar. And here's Neymar. Hits one! Ah! And he's cleared it out of harm's way. Costa Corta. Neymar. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well timed, excellent interception. Stojkovic gets flagged offside. நெய்மர் அந்த பால் போயிருக்கணும். It's a nice idea, but the execution was lacking. The most accurate pass. There will be 1 minute added time. Well seen. And have we hit half-time? So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Hostilities have resumed at the start of the second half. He's had a shot! Oh, nice. recovery நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு கோல் போட்டேன்னா பேலன்ஸ் பண்ணிடுவேன். With their first corner, the first in the game for either side actually. கண்டிப்பாக அது வின் ஆர் லாஸ் தான் இந்த மேட்ச்சு. ஒன்று வின் பண்ணுவேன் இல்லை லாஸ் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக டைக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி இல்லை ட்ரா வின்னுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எவனையாவது மாற்றினா ஏதாவது மாறுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு நல்ல டைம். மெஸ்ஸியை மாற்றினா ஏதாவது நடக்குமா? சரி மெஸ்ஸியை மாற்றிக்கலாம். மெஸ்ஸி கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒன்றும் செய்யலை. கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணிக்குவோம். பெப்பெட்டை உள்ளே வர வேணாம். இந்த நேரத்தில் நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் அதை தான் பண்ணணும். என்னடா பண்ணுற? ப்ரூனோட மெஸ்ஸி நல்லா பரவாயில்ல. ஏஎஃப்ல இல்லை ப்ரூனோ தான் கரெக்டு. சிக்ஸ் இயர் பாக்ஸ் நிற்கிறான். And it's been taken short. Out to the right. Throw it. And it's Gerrard. போடு 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 போ 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 நெய்மார். Do have a chance to counter here. He's found a way to Neymar.
அட்ட கொய்யால The keeper was likely to need his best there, and he found it. அடிச்சலே பெஸ்ட் ஷாட் இந்த No, மேட்ச்ல. that's been intercepted. And here's Mohamed Salah. ஏய் பால வச்சு குடுடா. It's Neymar! ஓட்டுங்க நெய்மர் எத்தனை ஷாட்ரா? Kaya are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. Well, the question now Big chance! ஓடுங்க. That is commitment to the cause. பேக் டு பேக் 3 ஷாட். நெய்மருக்கு 2 கிடைச்சிச்சு. எவனுமே இல்லையாடா? எல்லாருமே ஒரு மாதிரி டிஃபென்ஸுக்கு ஆள் இருக்காது. வா சரா. And it's hoisted clear. ஜீ ஹி 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 ஹி. That's a waste. ட்ரை பண்ணுவேன்னு ஒரு ட்ரை பண்ணேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. எங்கேயோ போயிடுச்சு, அது ராக்கெட் தான் அது. Headlines there. Gerrard. Can he get onto this? Costa Curta gets across to intercept that. செம்ம பாடி சார்ஜ். Shifted upfield. And that interception was most necessary. that was well played, well stopped. Looks to go up and over. ஆட்டங்கொய்யா நெய்மர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், மிஸ் பண்ணிட்டானே. ஓவர் ரன் பண்ணிட்டான். பால் பாஸிங்கும் கொஞ்சம் கேவலமாயிடுச்சு. Kaya have now used up all but one of their substitution windows. João Palhinha. He's had it taken off him. And that has been... செம்ம கண்ட்ரோல் பெப்பட்டோ. It's gone out for a throw-in. ஒரு கோல் கிடச்சிச்சின்னா ட்ராப் பண்ணிடுவேன். இந்த டைமில் அடித்தா தான் உண்டு. And he was alert to it. Kaya really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. அடங்கொய்யால That is ended up அவன் என்னோட பாஸ் கேவலமாச்சான். Forlan. Interesting ball. Oh, that's well spotted. பெப்பட்டோ பெப்பட்டோ பெப்பட்டோ. No, that is pretty much the end of that. That has been cut short. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Oh, easy pickings there. ஆஹா பால் கிடச்சிருந்தா செம பால் ஆச்சு அது. So deservedly decorated அந்த with இடத்துல இருந்து praise and glory. அந்த பிளேயருக்கு பர்டிகுலரி கிடச்சிச்சின்னா சரியான பாலாக இருந்திருக்கும். Guardiola kept aware. It is reclaimed easily. டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டான். And that will be the final. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ண செகண்ட் ஹாஃபில். So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. செகண்ட் ஹாஃபில் செம்மையாக ரஷ் பண்ணானுங்க, கிடைக்கல சான்ஸ். 22 பாயிண்ட் மைனஸ். ஐயோ அதுக்குடா 22 மைனஸ் பண்ணுறீங்க? நல்லா தானடா விளாண்டேன். 2 மேட்ச்சு அந்த மாதிரி நான் நடுவில் எய்ம்ஸ் மாற்றி யூஸ் பண்ண நல்லா தான் இருந்துச்சு. இருங்க மக்களே, வாஷ்ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன், ஒரு 5 மினிட்ஸ்.
வந்தாச்சு வந்தாச்சு வந்தாச்சு. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்ருவோம். ரெண்டு ஸ்ட்ரைக்கர் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா தான் இருக்குது. ஸ்ட்ரைக்கிங் தேரில் இன்னும் கொஞ்சம் த்ரெட்டபுளாக இருக்க முடியுது. அது ஃபார்மேட் வந்து சரியாக செட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆர்சிபிக்கு நேரம் சரியில்லை. குரூப்பில் இப்போ தான் ஒரு மெசேஜ் பார்த்துட்டு வந்தேன். அது நான் அப்புறமே தான் போய் என்னென்னு பார்த்தேன். இன்னொரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஸ்டைலா வேணாம். அடா போங்கடாங்கிட்டு. டாப்பில் இருக்க ரெண்டு பேருமே கொடூரமான ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். இவனுக்கு ஏன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தேவைப்பட்டிருக்கான். இவன் காக்கா எடுத்துருக்கலாமே. இவன் காக்கா எடுத்துருக்கலாம்ல. இவன் இதில் ஸ்ட்ரைக்கிங்லாம் பஞ்சாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. இவனுக்கு இதில் எய்ம்ஸ் தான் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. இவன் எதுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரைக்கரை தூக்கி சைன் பண்ணி வச்சுருக்கான்னு தெரியலையே. காக்காவை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் எடுத்துருக்கலாமே. பைத்தியக்காரங்களாக இருக்காங்க. சில பேர் இப்படி தான் எதுக்கு சைன் பண்ணுறோம்னே தெரியும் சைன் பண்ணுறாங்க. ஒரு கோல் கீப்பர் காக்கா எடுத்ததுன்னா பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் உனக்கு. நான் ரெண்டு சைனிங்கை வேஸ்ட் பண்ணல. எப்படி ரெண்டு எப்பிக்கு சைனிங்கை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்தது இந்த ஃப்ரீ சைனிங்லாம் வந்தால் விடக்கூடாது மக்களே. சைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். செகண்டரி அக்கௌண்ட்டை மறந்துட்டேன். இல்லாட்டி அதை நான் முன்னாடிலேருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா இன்னும் நல்லா எடுத்து வச்சுருந்துருப்பேன். பரவாயில்ல. செகண்டரி அக்கௌண்ட்டில் இப்போ இருக்க ரெண்டு பேர் பயங்கரமான ஆளுங்கள சொல்லிட்டேனா சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நான் யாரை எடுத்திருக்கேன்னு. நல்ல கிக்கருக்கு தான் பார்த்தேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. Challenge there, uncompromising. David Villa. Nice. Here's a corner, good chance. Nice. Kaya with their first corner, the first in the game for either side actually. There's the header. Oh, Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite nice close. kick down, miss ஆயிடுச்சு. நல்ல ஹிட். Somewhere, but they'll have to go again. And it's Van Basten. Nakata going face to face with his great rival. There's the shot! Goal! Barcelona! இது டோட்டல் லக்கு. There's always a chance of being caught like that when you surrender the football. என் கவனக்குறைவு அவனுக்கு கோல் ஆயிடுச்சு. So the first goal of the game.
It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Gerrard! That's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. And he's there to clear it. Barcelona are looking to go forward now. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Nakata is in a really good position out wide. And he was alert to it. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. Van der Vaart. David Villa. A lot of space here, a real opportunity. That's a throw. Looking for options for movement. Oh, well played, well played. Guardiola gets good distance on it. Gerrard, a player so deservedly decorated with praise and glory. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. David Villa. And the shot! Messi. Saliba gets over and intercepts. He's through here. 3 minutes No, added that was time. never going to make it. Guardiola. Well played. That has I don't go stopped here. out the danger. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. எப்படியே தடுத்துட்டாயா Referee's had a look, and he's blown his whistle for குரூப்ல half-time. ஏதோ மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க So there we are, half-time. Both teams head into their respective ஃபுட்பாலுக்காக ஒரு dressing group. room. Well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are back on the way. Big chance! Now it's Forlan. Oh, he's burst through. Forlan. Big chance! Great shot! பா He has done it! நல்ல ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸை யூஸ் பண்ணும் நைஸ் 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 A நைஸ் two-goal lead and they're Only firmly other in chance. control. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking. Can he put it away? Now, who's going to be first to this? Oh, fine stop from the keeper. Forlan is offering a right smile there. Corner number 2 then. Van der Vaart! It's loose and there's a race for the ball. Has another go! He's missed, but not by that far. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Kaya have it back and can go again. The attendance for this Barcelona match was are looking to play on the counter here, aren't they? 77. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit the... Can he finish? நைஸ் Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead.
வேலை பார்த்துக்கலாம். பார்த்துக்கலாம்டா. Substitution on the field. Number 23, Gerard. So time for change. Coming on the And this field one has been on the is cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Kaya get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Always onto this. Gabriel with a fine tackle. Kaya needed that. They really needed it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Kaya do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Messi. That is a brilliant interception. 75 minutes played. And it's Van Basten. Nakata. Forlan. And he's got the beating of his... It's Forlan! It's there! Sorry, defense. Swift, incisive, deadly. All done in a matter of seconds. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. Barcelona took a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Ronaldinho, number 16. The final 5 minutes. Now it's Forlan. Van der Vaart. Van der Vaart unable to make it happen for all his good intentions. He won't be happy with that one. There will be 5 minutes Neymar. added time. 5 minutes to add. That's Bebeto. Bebeto! Shapes to shoot! It's anyone's ball now. Messi! Big relief, it just needed better contact. Substitution on the field. யாரங்குய்யானுங்களா Neymar. There is some activity down on the touchline. It seems And there's going to be a that's change. Mbappe coming on here. And time is up. நான் முதல்ல இருந்தே டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டு விளாடணும். இந்த ஃபார்மேஷன் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த செகண்ட் ஹாஃபில் நல்லா தான் யூஸ் ஆகுது. Not a lot that went glaringly wrong. மேபி இது நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனாலும் ஆகலாம். மேபி மேட்ச்சில் இப்படி பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச்சில் தேவையில்ல. அது இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இருங்க மக்களே, உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த இதை காட்டிடுறேன். என்னோடய செகண்ட் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கிறேன். என்ன சைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். 2 மெயின் பிளேயர் நம்மள்ட்ட தான் இருக்காங்க. ஒன்று லாக்கு, இன்னொன்று நான் வேணும்னே சைன் பண்ணேன் ஃப்ரீ எப்பிக்கில். அதில் டீம் இருக்காது, ஆனால் இந்த 2 அந்த டீமில் பயங்கரமாக இருக்கானுங்க. கொஞ்சம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர். இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் முடித்தேன். ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு சொல்லப்போனால். ஆனால் இன்னும் வந்து இதில் எப்பிக் கிடைக்கல, எதுவும் லெஜெண்ட்ரி இதில் அந்த இதில் எதுவும் கிடைக்கல. ஆரம்பத்திலே விளாண்டு அந்த 20 இது எடுத்து வச்சுருந்துருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். மை மிஸ்டேக், மை ஃபால்ட். டீம் பார்க்கலாமா? தெரியுதா மக்களே? 2 பேர் தான் அதில் விட்டேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாமல் ஃபினிஷர், ஓகேங்களா? ப்ரூனி கைண்ட் ஆஃப் பீலேயோட கார்டு, பீலே மாதிரி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க கார்டு.
ஃபினாமினல் ஃபினிஷிங் இருக்குது பாருங்க, ஃபினிஷிங் ஓகேங்களா. காக்கா ஃபினாமினல் பாஸ் என்ன ஒன்று வச்சு நான் விளையாடவே இல்லை, ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல. எடுத்துகிட்டு அப்படியே லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன். சாயந்தரம் லைவ் வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஃபினாமினல் பாஸ் இருக்கா? இல்லை டீம் இல்லை, டீம் இருந்துச்சுன்னா விளாட்லாம். டீம் இல்லை, டீம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. அவ்வளோதான். அவ்வளோதானா? இதில் அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? இதே மேட்ச்சு தானே வரும் மோஸ்ட்லி, பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி பிளேயரே இல்லை இதில், இவனுங்க வேறு பேட் கண்டிஷன் போனானுங்க வேறு. இதெல்லாம் புது பிளேயர்ஸ் தானே, இது இருக்காது, ஸ்குவாட் இருக்காது. Most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions. Only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of a fascinating and competitive game. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central. Great shot! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. காக்கா வச்சு ரெண்டு பக்கம். Arsenal clearly executed. ஆனால் காக்கா மட்டும் நல்லா விளையாண்டா ஃபீல் பண்ணுவேன். ஆனால் ஒலிவர் கான் எடுத்தது எனக்கு நல்ல ஐடியா தான் தோணுது. எனக்கு அந்த டீமுக்காக தான் தேவைப்பட்டுச்சு. கக்கா 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 long range and tape of the defenders. Well, the work rate to win the ball back was fantastic, and it set up the opportunity. கக்காவுக்கு என்ன இருக்கு? 80 இருக்கா? Their first corner, the first in the game for either side actually. Alexander-Arnold clears. Ruben Neves. And the shot. Jaden. Celebration பார்ப்போம். That is what they came to see. What they demanded to see. கக்கா celebration நல்லா இருக்கு. ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க. Tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Camera angle கூட மாறலையே. Positioning, communication, and you've got to have a desire to attack the ball, but they were found really wanting then on all three aspects. Nobody took charge. Division 9 இருந்தா நிறைய AA மேட்ச் தான் கனெக்ட் ஆகும். Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Chance! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's taken Call out a foul. தெரியாம விட்டே ரெஃப்ரி. நல்லவேளை. ஜெல்லகாரோ டாங்கல. It's a throw in.
Jesus. Little pass back. Oh, looks a smash. Can he finish? நைஸ் அசிஸ்ட். They are rampant. இதனால தான் ஃபினாமல் பாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களா? அங்கே ஜீரோ ஆங்கிள்னு இந்த ஆங்கிள்லேருந்து What about the pass? பாஸ் போட்டேன், ஆனால் மெஸ்ஸிக்கு கரெக்டாக போகுது பாருங்க. பின் பாயிண்ட் பாஸ். A case now of complete control. பிளேயர் விளையாடும் போது தான் இன்னும் எஃபெக்டிவாக தெரியும் பின் பாயிண்ட் பாஸ் எந்த அளவுக்கு போடுறான் அப்படின்னு. It's Van Dijk. Kaká. Kaká will not want to lose. It's Rooney. It's இவனை எங்கேருந்து அடித்தாலும் கோல் போகுதுப்பா. நான் அவனுக்கு at it again in double quick time. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, Phenomenal the finish commitment இருக்கா? to attack is lethal. It's become a case of men against boys. பிரைன் ப்ரோனி. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் பேர் தெரியும்னா அது They're starting to look ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் டீம்லேருந்து And he's there to get it away. ரொனால்டோ விளாண்டாப்புல. ரொனால்டோ மெஸ்ஸி தெரியாமல் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. Kaká. அவங்கள தவிர Woodson with intent. ஒரு பிளேயர் தெரியும்னா அது ப்ரோனி தான். அதுவும் ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் தான் நிறையா கேள்விப்பட்டேன் ப்ரோனியை பற்றி. Now it's Rooney. Rooney! He has done it! A quite incredible spell. They are flying. Look, all Brony. I want to hear right now is the final whistle. ரோனி They've been ரோனியா humiliated. ப்ரோனியா? 2 goals on the day, and he may not yet be done. Things looking so easy, almost too easy here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to Kaká! ட்ரிபிள் தானே பண்ணான் இப்போ காக்கா. His foot right through that one. Arsenal were again presented with an opportunity to break and ஆமா. very, very threatening. காக்காவை தேவை மிஸ் பண்ணிட்டேனோ. சரி, He's gone looking for safety. There will be 3 minutes added time. இது நமக்கு இது வந்து அக்கௌண்ட்டு ஏ மேட்ச்சில், அதனால் கொஞ்சம் நல்லா விளாட்ற மாதிரி தெரியுது. பிளேயரோட விளாடும் போது தான் ஒன்று விளாடும் போது தான் இந்த அக்கௌண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தே தெரியும். Yeah, it has become ugly for one, இப்போ but வந்து the நம்ம other is ஈஸியாக தான் விளாடுவோம். delivering beauty. And now he has 2. To be expected, Peter. நம்மகிட்ட டிஃபென்சிவ் கார்டெலாம் கிடையாது. The first half is done. டிஃபென்ஸில் என்னங்கன்னா அடிவாங்க, பயங்கரமாக அடிவாங்க. Half. For one, pretty much ideal. நல்ல The கோல் other, கீப்பர் கிடையாது. utterly dreadful. And we're only halfway through. Arsenal have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles, and he's got every reason to be. Arsenal have been nothing short of awesome in the first 45 minutes. Could be danger here. Rooney. Great hit. Oh, there was plenty on that. Oh, no, that was a chance. பெஸ்ட் ஆங்கிள், What a பெஸ்ட் chance. ஷாட் அந்த ஆங்கிள்லேருந்து. Donnarumma gets it away. Ruben Neves does really well to win the ball there. This might... It's Gabriel Jesus! Really well taken goal. And look at his joy. Is this not why we love the game? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. After 53 minutes is Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Can he put it away? He scored! நைஸ் நைஸ் And நைஸ். it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting... Oh, he's been... Gabriel Jesus! Oh, taken with style. And it is
is becoming almost too painful to watch. Where to next? The attendance for this match was It's a mass 72,300. exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves. Oh, shooting chance! Guys, Neymar வச்சு ஒரு ஷாட் அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். Hold of that. Well, the control on receipt was Neymar far doing better it. than the control on dispatch. Oh, he's been caught on it here. And the shots! And it's in! They are getting Neymar ஃப்ரீயா கொடுத்த போது எடுத்தது. and it seems there is plenty 10 more கோல் to come. அடிச்சிட்டானாடா. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Stojkovic. Ruben Neves wins the duel this time. Picked out, tries a shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's kept it out, that's a great save. Rooney has just shown why those situations demand a higher grade of focus. Substitution Loved for it. Iraq. Number 8. Corner number 2. Coming on the field is number 19. And now Kaka. a sudden chance to counter. Gabriel Jesus is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Alexander-Arnold. Ruben Dias. And he's managed to get rid. Kaka looking understandably energised after his goal. Kaka into the last 5 minutes. He's going for goal! Oh, well played, well sorted out. Oh, super ball! Added minutes has been No indicated. messing about, just bludgeoned away. And it's Ruben Neves. Oh, played through for the wide man. No, that's been intercepted. Owen. And that is as far as it goes. Arsenal can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Gabriel Jesus walking off with the spoils, richly deserved. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Arsenal definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the 10 கோல் விட்டுட்டேன். அநியாயமாக அடிச்சிட்டேன். ஆனால் எவனுமே இன்னும் டெவலப் கூட ஆகலை. அதான் பெரிய கொடுவே இதில். இது இந்த டீமை வச்சு எவ்வளோ டிவிஷன் புஷ் பண்ண முடியுமோ புஷ் பண்ணிடணும் இந்த இதில் இந்த ஐடியில். Smiley. Advertisement. $15,000 பாயிண்ட். இது நம்ம டீமு. இங்கே இதில் சைன் பண்ணிக்கலாமே. மைலிக்கு தனியாக ஒரு பிளேஸ்லாம் கொடுப்பாங்களே 10 மேட்ச்சுக்கு 20 மேட்ச்சுக்கு. இதாக இருக்கானுங்க. ஃப்ராங்க் இங்கே இருக்கான் மக்களே. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எனக்கு ஒன்று வச்சு விளாண்டு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. விளாண்டு பார்ப்போம்.
ஃப்ராங்க்கு என் மெயின் அடியில் ஆண்டு வைக்கணும். வேறு யார் இருக்கா? டப்ளஸா? லேனல் மெஸ்ஸி. வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணி பார்க்குற மாதிரி கார்ட்ஸ் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. இந்த 5 நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரீசெட் ஆகும். அவ்வளோதான் பிடிச்சி. ஜென்ஷன் வேறு போய் விளாடணும். சப்வே விளாடுவோமா? பேண்ட் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். வெட்டிக்கலாக போடும்போது இதாக இருக்குல்ல, இதுக்கு தான் ஒரு ஆப் பார்த்து வச்சேன். ஓடு 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 ராசா. ஓடு ராசா. பீ கிடைக்கலாம். அங்கே பூஸ்டர் ஒரு டைம் ஃபீல் பண்ணால் மேலே கிடச்சிச்சு. நைஸு. மிஸ் பண்ணிட்டேன். முட்டிட்டேன். ஐயோ ஓடு 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 ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சைடில் போக முடியல. அடங்கொய்யால நைஸா ரைட்டு சொதப்புனுச்சு. 2 இடத்துல சொதப்புனுச்சு. சொதப்பிட்டேன். ஐயோ ஆடு வருது. எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் இந்த ஆடு.
ரைட்டு ஆட் பேஸ் ஆயிடுச்சு, பாப்பப் ஆயிடுச்சு. வெளியே போக முடியாதாடா? காப்பி ரைட் வராமல் இருந்தால் சரி. கண்டிப்பாக காப்பி ரைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். எடிட் பண்ணி தூக்கிடணும். இப்போ ரேங்கில் இருக்கேண்ணா, என்ன சொல்கிறீங்க? சப்பை சப்பெல்லாம் விளாட்ற பிளேஸ் குறைஞ்சிட்டாங்க. சரி, ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நான் செஞ்சுக்கிறேன், சரிங்களா? பாய் மக்களே, see you tomorrow. Bye.